আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি মৌসুমি, টোকিও, জাপান থেকে বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে এসেছি টিম ল্যাব টোকিও মিউজিয়ামে। টিম ল্যাব টোকিও মিউজিয়াম বেসিক্যালি একটি ডিজিটাল আর্ট মিউজিয়াম। এটি টোয়োসু কোটো সিটি, টোকিও, জাপানে অবস্থিত। এই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল আর্ট মিউজিয়াম ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ইয়োর টাইম অ্যান্ড মানি। যারা রিসেন্টলি টোকিওতে ভিজিট করতে চাচ্ছেন, আই উড রিকমেন্ড দিস মিউজিয়াম। অ্যান্ড এই মিউজিয়ামে আপনাকে ভিজিট করতে হলে ডেফিনেটলি টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। টিকিট প্রাইস 3,800 জাপানিজ ইয়েন, যা কানাডিয়ান ডলারে অলমোস্ট 34 কানাডিয়ান ডলার এবং বাংলাদেশি টাকায় 2,850 টাকা। Yes. Your socks and tights in the locker area. 水に濡れるエリアがございます。ロッカー前で靴下、ストッキングをお脱ぎください。 In some areas, water depths are knee deep even for adults. Please roll up your pants. 大人の方でも膝丈まで濡れるところがございます。Just moves. Please kindly sit and be allotted. Please walk towards the center and sit and এই ছিল আমার আজকের ব্লগ। আশা করি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখা হবে পরের ব্লগে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ লাইক করুন, কমেন্ট করুন,
শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।